Imagine as aider train in chain dans les rues de Kingston. Les foulées jamaïcaines bordant la route poussières. Crier des insults et jeter des fruits pourris. Tu es a pin 19 ans. Et dans 3 heures tu feras face non seulement à l'exécution. Mais le genre de punition dont les marins murmurent dans les tavernes sombres. Que les bureaux britanniques sont faits avec les femmes avant la pendaison officielle. Les humiliations dépravées qui n'ont jamais été enregistrées dans les archives judiciaires. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Pour des dizaines de femmes qui ont osé devenir des pirates. Pendant l'âge d'or de la piraterie. Aujourd'hui, nous nous souvenons de noms comme Anne Bonny. Et Mary Read comme légendes romantiques. Mais la vérité sur ce qui est arrivé aux pirates capturés. Est bien plus sombre que n'importe quel film hollywoodien oserait le montrer. Ce que tu vas entendre, de faire tout ce que vous pensiez savoir sur le piratage. La justice et la façon dont les femmes étaient traitées au XVIIe siècle. Parce que, quand des pirates ont été capturés, ils n'ont pas seulement été punis. Ils ont fait face à une campagne délibérée pour les briser. Comme des avertissements aux autres femmes qui pourraient oser rêver de liberté. Et pourtant, aussi sévères que ces punitions documentées sont. Ils n'étaient pas les pires. The darkest fate n'a pas été enregistré officiellement. Transmis dans des histoires silencieuses de ce que certaines femmes ont enduré, avant qu'ils m'atteignent l'échafaud. Imaginez les palais de justice des Spanish Town, Jamaica in November 1720. Le bâtiment est bon au-delà de sa capacité. Les gens ont voyage pendant des jours être témoins de quelque chose d'inédit et de scandaleux. Deux femmes jugées pour piraterie en haute mer. Mais si n'était pas vraiment un prox. C'était un théâtre conquis pour exposer et humilier. Anne Bonny et Mary Read s'étaient en Chinese, van un panel de 7 juges. Tous les hommes avides de détails salaces. L'accusation n'a pas seulement présenté des preuves de piratage. Ils ont peint des images sinistres de la vie à bord d'un bateau pirate, avec une attention particulière au comportement choquant des femmes. Témoins décrits avec des détails et bout de souffle. Comment ces femmes avaient maudit comme des marins. Hables comme des hommes et combattis avec une intensité sauvage. Mais le témoignage le plus scandaleux s'est concentré sur leur vie personnelle. Un témoin affirme que Mary Read avait défié un homme en duel. Pour défendre l'honneur de son amant. Un autre est décrit avoir vu Anne Bonny dans des positions compromettantes. Avec divers membres d'équipage. Les juges étaient particulièrement obsédés par les vêtements pour femmes. Les dossiers judiciaires passent des pages à décrire comment ils portaient des vestes pour hommes, pantalons et bottes, ils ont lié leurs signes pour cacher leur sexe. Et marchaient avec fanfaronade masculine. Ce n'était pas seulement un déguisement et des fins pratiques. Dans la veste du tribunal,
c'était la preuve de leur corruption fondamentale. Et perversion de l'ordre naturel. Le procès devenu une sensation publique. Avec des foulées qui se ressemblent quotidiennement pour entendre les dernières révélations scandaleuses. Les vendeurs de rue vendaient des brochures avec des illustrations sinistres. Des films dans divers états de décibellage et situations compromettantes. Quand les femmes ont finalement été autorisées et parlent pour leur propre défense. Ils n'ont presque rien dit que pouvaient ils dire. Les faits étaient incontestés. Et le tribunal semblait plus intéressé en révélant leurs secrets intimes que de déterminer la culpabilité ou l'innocence. Les deux femmes ont annoncé qu'elles étaient enceintes. Cette révélation a envoyé des ondes de choc dans la salle d'audience. Il y avait des femmes qui n'avaient pas seulement commis du piratage, mais l'avaient fait en portant des enfants illégitimes. Le scandale était presque trop pour que la société poli puisse le supporter. Ca s'appelait plaider levant. Et ca leur et sauve la vie temporairement. Mais cela a ajouté autre couche de scandale. Et leur histoire déjà choquante. Mary Reed est morte en prison avant la naissance de son enfant. Certains ont réclamé de la honte autant que de la maladie. Anne Bonny a entièrement disparu des archives historiques. Bien que les rumeurs aient persisté pendant des décennies sur son destin ultime. Mais pour la plupart des pirates, il n'y a pas eu de grossesse pour les sauveurs de ce qui est arrivé ensuite. Le quai d'exécution de Londres était assis sur les rives bosses de la Thames. Au la pointe de la Marie basse mélange à l'odeur de la peur et de la mort. C'est là que l'Empire britannique a organisé ses punitions les plus dramatiques. Pour les crimes maritimes officiellement. Les archives disent que les femmes ont été pendues comme les hommes. Mais des histoires transmises à travers des générations de dockers. Et racontent une histoire différente des histoires trop indécentes pour le dossier officiel. Et suggère que les bureaux britanniques traitent les pirates très différemment en effet. Certains ont affirmé que le spectacle n'avait pas commencé sur l'échafaud. Cela a commencé quelques heures plus tard entre les mains des hommes. Qui a vu ces femmes comme des jouets avant les prisonniers. Le rituel d'exécution au cou a attiré des foulées massives. Qui n'est pas seulement venu pour la justice, mais pour un divertissement qui faisait l'obscène. Pirates condamnés à mort. Ont défilé dans les rues. Tandis que les foulées se moquaient et jetaient des ordures. Mais pour les femmes, la route passait délibérément par des bordels et des tavernes. Ils feront face aux railleries les plus dégradantes. Au quai d'exécution lui-même. Les pirates ont fait face à la méthode de pendaison courte. Cela signifiait un étranglement lent qui pouvait prendre 15 minutes au plus. Avec le corps convulsant grotesquement avant que la mort n'y vienne enfin. Les foulées ont adoré Mary Harley. Capture au large de la Caroline du Nord in 1726.
Avate servi com quartier matter a bord d'un navire pirate. Impositely respect Gracie has a reputation for us. Le jour de son exécution. Des foules se sont rassemblés de toute la colonie. Aider témoin de quelque chose d'inédit. Les vendeurs ambulants vendaient de la nourriture et des boissons et des brochures grossières la representent dans des situations compromettantes. Mais des lettres coloniales découvertes des siècles plus tard. Allusion à des préparations dégradentes. De la AEU lu avant que Mary n'atteigne l'échafaud. La nature exacte de ces préliminaires n'a jamais été documentée officiellement. Mais plusieurs recettes murmurent rituals conquis pour dépouler la dignité. Bien avant que la nude n'y fasse son travail, les foules voyantes plus que la mort. Ils voyant une humiliation. Et la satisfaction de voir une femme qui avait défié tout ordre social. Réduite à un spectacle brise. Mary Harley a affronté la nude coulante avec un sang-froid remarquable. Malgré tout ce qu'elle avait enduré. Quand on lui a demandé si elle s'était repentue, elle a seulement dit qu'elle n'y regrettait rien sauf d'être capturée. Mais alors que certaines femmes ont eu honte à la vue du public. D'autres ont été punies cachées à huis clos. La flagellation publique était réservée aux pirates. Qui les autorités voulaient garder en vie comme exemples vivants. Mais ce n'était pas des coups ordinaires. Les archives coloniales font allusion à des lunettes calculées. Qui combinent punition légale et dégradation sexuelle. Le chat aux nine tails et it conco pour dépouler la chair des os. Mais pour les femmes, la vraie torture était l'exposition honteuse qui accompagnait chaque AVC. Des pirates ont été déchappés jusqu'à la taille devant des foules railses. Leurs corps violes pas seulement par la fouette, mais par des sentences de l'ordonnance. Rebecca Martinez, une Espagnole capturée près de La Havane in 1732. Avait abandonné son mariage arrangé. Vivre librement avec son amant pirate. Quand les autorités espagnoles l'ont condamné à 50 coups de fouet. Sur la place publique de Carthagène. Ils ont programme la punition pour le jour du marche. Pour assurer une accident maximal et une honte maximale. Mais la correspondance coloniale sur la flagellation de Rebecca a été conçue autant pour le plaisir voyeuriste comme justice légale avant le début des coups. Elle défile dans les rues, portant des signes qui la proclament non seulement un criminel, mais une femme déchue qui avait vécu dans la pêche avec des marins rudes. La foule a été encouragée à se moquer de son corps exposé. Transformer la punition en divertissement pervers. Les gardes orient acceptent des pieces de monnaie des spectateurs. Qui voulait regarder de plus près la chair de la condamnée. La première sil est de chair à ses peaux. Au tenim sang collé dans son dos. La 20, elle avait perdu connaissance. Mais la loi espagnole exige que la peine continue.
Apers la flagellation. Rebecca et lesi attache opato, pendant de airs pendant q, la foule, la regardate. Cors brise, ella servecchio. Marque à l'intérieur et à l'extérieur, son humiliation servant d'avertissement sur l'abandon de la vertu féminine. Pourtant déchabil et fuit vang, usul reulus. N'était pas la père destin. Certaines femmes ont et amenées law, au aucun foule, n'a pour sister, à ce qui s'est passe ensuite. Cette law que les records officials say terminate, et que les rumeurs les plus sombres commencent. Toutes les pirates capturés n'ont pas et exécutés au fouettés. Certains ont simplement disparu dans l'ombre de la société coloniale. Leurs destinations old times sont trop scandaleuses pour être documentées. Thella était particulièrement vrai pour les femmes métisses. Trouve bord de navires pirates. Maria Santos d'origine mixte africaine et espagnole. I eat capture a board d'un bateau pirate in 1728. Au lieu de la juger pour piratage. Les autorités espagnoles l'ont classé comme bien vol. Elle l'a vendu aux enchères à Caracas. Mais les acheteurs de telles ventes n'y cherchaient pas demandé ouvrir sur le terrain. La correspondance coloniale fait allusion aux collectionneurs privés, qui sont spécialistes dans l'acquisition de femmes exotiques, avec un passe criminel et des fins trop honteuses pour en discuter ouvertement. Les anciens capitaines pirates ont été réduits et des concubines. Dans des arrangements qui combinaient l'esclavage sexuel avec le plaisir tordu. Leurs propriétaires sont issus de la possession de femmes aussi notoires. Un gouverneur colonial britannique est écrit en prive. À propos de l'acquisition d'une ancienne femme pirate pour sa maison. Décrivant les méthodes utilisées pour briser son esprit rebelle. Qui étaient trop explicites pour sa correspondance officielle. Potents du port revendiques. Certains fonctionnaires ont maintenu des collections entières de ces femmes. Leurs antécédents criminels adjutent un trait pervers et leur soumission. Pour les femmes qui avaient autrefois commande des navires et des équipages, cette réduction est la propriété sexuelle. Représentait la victoire ultime de l'autorité coloniale. Ils sont passés de capitaines redoutes et des joueurs anonymes. Leurs histoires enterrées avec leurs identités. Dans des arrangements jugés trop pervers pour une reconnaissance officielle. Et pourtant, malgré toute la dégradation de l'esclavage sexuel. Les marins murmuraient toujours sur une punition plus horrible que n'importe quelle. De ces navires prisons. Ancrés dans les ports de l'Empire britannique. N'étaient pas que des dungeons flottants. So qui ont servi à bord d'eau. Ils étaient des bordels flottants. Ou des actes indescriptibles ont eu lieu dans l'obscurité sous le pont. Ces navires de guerre des effects détenaient des sentences de prisonniers. Dans des conditions si mauvaises. Que même les marins endurcis ont refusé les voyages inutiles si audacieux. La pointe des déchets humains mélanges à l'eau de cale. A créé une atmosphère toxique. Oh, la maladie se propage comme une traînée de powder. Mais pour la poignée de femmes à bord de ces navires.
La maladie était souvent une miséricorde par rapport à ce que les vivants infligeant. Elizabeth Harper, capturée près de la Barbade in 1734. It condamne à une peine d'emprisonnement à bord du HMS Jersey. Les navires détenait plus de 800 prisonniers. Mais Elizabeth était peut-être l'une des 3 femmes de cette enfer flottante. Letters de prison découvertes des décennies plus tard. Peindre des images troublantes d'exploitation systématique. Que les gardes en orchestre o ignore complètement. Laquelle du Jersey est divisée en sections. Mais les prisonniers étaient souvent déplacés la nuit. Dans des zones où leurs cris ne pouvaient pas atteindre les pentes supérieures. Elizabeth a survécu 6 mois. Avant de succomber à ce que les registres de la prison ont qualifié de fièvre, mais des cadetines ont décrit l'avoir trouvé. Enchaîné dans le compartiment le plus profond du navire. Son corps couvert des plaies infectées sugrant un traumatisme. Bien au-delà de la maladie. Une lettre survivante décrit les derniers jours d'Elizabeth. Dans des détails déterrants. Elle n'arrêtait pas de répéter la même phrase encore et encore. J'aurais de mourir en combattant. Sa mort est enregistrée comme des causes naturelles. Mais les circonstances suggèrent qu'elle était morte de honte et de brutalité. Plutôt que la maladie. Les navires prisons étaient là où l'Empire britannique a envoyé des gens. Ils voulaient disparaître complètement. Les pirates n'ont pas seulement fait face à la mort dans ces tombes flottantes. Mais dégradation si grave. Que même les criminels endurcent n'y parler d'eau, que dans des chucketments horrifies. Le silence de ces vaisseaux n'était pas la vérité. C'était le son de traciques trop honteux pour tout record officiel. Mais voici ici qui rend ces histoires encore plus scandaleuses. De nombreux pirates ont refusé d'être brisés. Même face aux punitions les plus dégradantes imaginables. Leur défi continue face à l'humiliation sexuelle. À la fois excite et exaspère leurs ravisseurs. Les derniers mots enregistrés d'en bonne. Parfaitement capture cet esprit de rébellion ininterrompu. Quand Calico Jack a été conduit à l'exécution, elle lui a dit que c'était battu comme un homme. Tu n'as pas besoin d'avoir été pendu comme un chien. Même face à son propre destin incertain. Elle a montré du mépris pour la faiblesse masculine. Les histoires du port en affirment que certains pirates semblaient vraiment aimer choquer leurs ravisseurs. Avec un comportement éhonté, qui viole toutes les attentes d'une soumission féminine appropriée. Mary Read aurait dit à ses cadetines qu'elle continuerait à se battre. Et tirait quiconque essaierait de la traiter comme une femme impuissante. Même en chain Sarah Bishop. Capture au large de la Nouvelle-Angleterre en 1729. A refuse de montrer des remords féminines appropriés pendant son prox. Lorsqu'il est condamné à la flagellation, elle aurait mordu à sa propre langue. Platitude de donner à ses tortionnaires la satisfaction de l'entendre crier.
Certains guards on true ces demonstrations de défi, perversement excitantes. Conducent et des formes de punition encore plus tordus. Isabella Rodriguez, une Portugaise qui commandait son propre équipage. Est devenu légendaire pour ses réponses à la capture espagnole. Lorsqu'on leur offre une commutation and échange d'informations. Elle craquait au visage du gouverneur colonial. Et déclare qu'elle préfère mourir en tant que capitaine que de vivre comme la pute de n'importe qui, même à bord des vaisseaux prisons infernaux. Les femmes entretenaient des réseaux de protection mutuelle. Et parfois organisent des actes de sabotage, qui a abouti à des représailles brutales. Leur refus d'accepter la victimisation crée des légendes qui se propagent dans tous les ports. De plus en plus scandaleux à chaque recette. Chaque acte de défi est devenu une source d'admiration scandaleuse, qui a défié tout le système. Concours pour briser l'indépendance féminine par la dégradation sexuelle. Voici la vérité la plus intrigante sur les pirates capturés. Les histoires les plus scandaleuses ont été délibérément enterrées. Les archives coloniales contiennent des lacunes suspectes. Là où un témoignage explicite devrait exister. Les transcriptions du prox sont interrompues, précisément quand les preuves deviennent les plus graphiques. Les journaux de bord décrivant les membres féminins de l'équipage sont modifiés au détriment. Souvent just aux passages detailant les arrangements intimes. Ce n'était pas un accident, c'était une suppression systématique des scandales. Trop explosif pour la préservation officielle, mais trop répandu pour être complètement ignoré. Le silence n'est pas un espace vide. C'est la preuve de atrocités si scandaleuses. Que même un juge, alas avec les exécutions publiques les ont trouvées trop indécentes pour être documentées. Des lettres privées font allusion à l'exploitation sexuelle systématique. Déguise en punition légale. La correspondance coloniale fait référence obliquement aux plaisirs honteux. Et de des arrangements indescriptibles impliquent des prisonniers. Les documents judiciaires s'y arrêtent brusquement, just au moment où les témoignages ont révélé les détails les plus compromettants. Même les quelques pirates dont on se souvient dans la culture populaire ont été désinfectés au-delà de toute reconnaissance. And Bonnie et Mary Read sont devenues des figures tragiques. Conduites au crime par l'amour, plaidit que par les femmes sexuellement libérées. Qui avaient scandalisé la société coloniale. Avec leur indépendance hantée et leurs amants multiples. Les vraies histoires de femmes. Qui avaient utilisé leur sexualité et la force comme arme et comme bouclier. Qui avaient commandé des équipages par des combinaisons de violence et de séduction. Qui avaient vécu selon leurs propres règles, au mépris de toutes les conventions sociales. Ces contes ont été jugés trop dangereux pour la préservation. Ce qui servent, ce sont des fragments qui font allusion à une perversion systématique. Cache derrière des facades légales.
Les archives officiels sont silencieuses. Peut-être pas parce que ces choses n'y sont jamais arrivées, mais parce qu'il était trop honteux pour être conservé longer. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, dans l'ombre de la justice maritime, un hiver émerge des ténèbres. Les punitions les plus scandaleuses n'ont jamais été enregistrées dans les documents officiels. Ils n'ont survécu que par fragments, consignes et histoires, transmis à travers des générations de marins qui leur ont juré d'être vrais. Les femmes qui ont disparu dans l'esclavage sexuel, qui ont été dégradées avant l'exécution, qui ont subi des torments indicibles à bord de navires prisons, n'étant pas seulement victimes des sanctions légales. Ils ont été victimes d'un système qui trouve leur indépendance à la fois menaçante et excitante. Les autorités coloniales ont détruit des preuves, pas parce que ces femmes étaient innocentes, mais parce que leur destin était trop perverti pour être reconnu publiquement. Ce qui leur est arrivé dans les heures entre la capture et la punition officielle a créé des scandales que les fonctionnaires ont enterré plus profondément que n'importe quel trésor de pirate. Chaque pirate qui a fait face à la dégradation avec un défi ininterrompu est devenu une source de légendes scandaleuses qui a survécu à tout jugement juridique. Leur courage face à l'humiliation sexuelle crée des histoires qui se propagent dans tous les ports. De plus en plus explicite et scandaleux à chaque recette. Nous n'y saurons pas être jamais toute la vérité sur ce qui s'est passé derrière les murs de la prison dans les demeures coloniales. À bord de navires en décomposition en crasse dans des ports oubliés. Ce que nous savons, c'est que les rumeurs étaient assez sombres et assez détaillés pour que les marins parlent à voix basse pendant des générations. Pour certaines femmes, la nude était la miséricorde. Pour d'autres, la vraie punition était ce qui était avant. Que pensez-vous qu'il s'est vraiment passé pendant ces heures? Cache des enregistrements, partagez vos réflexions si I décis. Cliquez sur la vidéo que YouTube a choisie pour vous ensuite.